ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਲੋਮਬੋਕ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 98 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਪੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 6.4 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਐਂਡ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। The Secretary-General is saddened by the devastating loss of life, injuries, and damage caused by the earthquake on Sunday, the 5th of August, in Indonesia's East Lombok. Just 1 week after another earthquake in the same region left more than a dozen people dead and over 150 people injured. The Secretary-General extends his condolences to the families of the victims and to the government and people of Indonesia and wishes the injured a quick recovery. The United Nations stands ready to support ongoing rescue and relief efforts if required. The United Nations remains concerned over reports of continued violence in Syria's Idlib governorate, causing civilian deaths and destruction of civilian infrastructure. The United Nations strongly condemns attacks against civilians, aid workers, and civilian and humanitarian infrastructure. The United Nations continues to call on all parties and those with influence over them to ensure the protection of civilians and civilian infrastructure in line with their obligations under international humanitarian law. Meanwhile, an estimated 45,000 to 50,000 internally displaced people live under very difficult living conditions in Rukban camp on the berm between Jordan and Syria. Some 80% are believed to be women and children. They reportedly need water, hygiene, health, education aid, and civil documentation. The United Nations last delivered humanitarian assistance to the camp in January 2018. The United Nations reiterates its call for a long-term, durable solution for those stranded at the berm, given the volatile security situation and living conditions. Alice Walpole, Deputy Special Representative for Iraq, said today after the end of the vote recount process there that we are very pleased that it's been concluded and we look forward to the next steps in this process towards the formation of the new government. Our humanitarian colleagues inform us that heavy clashes were reported in Hodeidah Governorate over the last several days, mainly in Al-Dorahimi district south of Hodeidah city. The situation is reportedly calmer today. Since the 1st of June, escalating conflict in Hodeidah has displaced more than 350,000 people, most of whom have remained in nearby areas. Humanitarian partners have provided emergency relief kits to more than 90% of the people who have been recently displaced. Regular humanitarian programs are also continuing in parallel. In the Central African Republic, the humanitarian coordinator there, Najat Roshdi, has condemned in the strongest terms the significant rise in the number of incidents against aid workers. She called on all parties to respect and protect civilians and humanitarian workers. She said humanitarian staff and goods are not a target. She is appalled by the outbreak of violence against civilians in need of protection and against humanitarian workers whose only credo is to save lives. The number of incidents against aid workers has nearly doubled between the first and second quarter of 2018, from 63 to 118. Some 2.5 million people, over half of the population in the country, are in need of humanitarian assistance in the Central African Republic. Humanitarians remain committed to assisting the most vulnerable people and to strengthening the resilience of the most affected communities. In Ethiopia, our colleagues tell us that violent protests in the Somali region have reportedly led to at least 29 deaths, with further reports of houses of worship, homes, and businesses being attacked and destroyed. Flights to Jijiga have been suspended and road travel is restricted.